Oh, hello, hello. How are you all? Hi, Rhyme. Hello, Sloth. Um, yes. We got Aion 2 working. Um, hopefully this doesn't, like... Hi, Eldrazel, how you doing? Hopefully this doesn't, blow up my computer trying to stream. It is very graphically intense. It's like, I have a pretty strong computer, but you know, with streaming, that takes a lot of different assets, a lot more assets, and this game is pretty graphically intense. I played a little bit last night, and I figured I would also make a new character. You got the game downloaded, but you haven't logged in yet? I see. I would do so when you can. As I've mentioned before, I did do a stream when the vanilla servers came on for Aion Wen, or at least the new ones. I was a big fan of the original game. It's one of those games that I would play for a long time and then quit, play for a long time and then quit. Mostly because of like PvP stuff, because I'm not a big PvPer. So I was definitely excited when they announced Aion 2. It's not out globally yet, but the people running the Taiwan servers were like, hey, if you want to play, come on down. It's totally open for anybody who wants to play on the Taiwanese servers. So yeah, that's what I am doing. I will probably play the global servers when they do open. But you know, was very excited to play this. So yeah, which is also really cool was that with the Taiwanese servers, they actually have English. It actually has the game translated English as well. So, that's really awesome. I'm glad to hear that it was an option. Yeah, so, I figured I can show off the game a little bit, allow myself to actually play a little bit more, because I didn't actually get to start playing it till like 1:30 a.m. They had a really bad security crash last night that made it that a lot of people couldn't log in. Not just on the Taiwanese servers, but also the main Korean servers. So a lot of people were unable to play the game with release yesterday. And they actually were really cool and sent out a bunch of like apology notifications and items, because they were like, we're sorry, we're so sorry. So that was really cool that they did that. So I didn't get a chance to really play the game until like really late last night. So I figured I would actually stream it. I figured I would actually make a character, so you can see the actual character creation. The first game had a very, very detailed character creation. I think it was like one of the best, you know, at the time, like 2009, you know, we didn't have a lot of detailed character creation games other than, I think like City of Heroes, because obviously you wanted to make like your own, you know, superhero. But even that was kind of a little bit limited. But this one, the original Aion had like, you know, height sliders down to like little details in your face. This one is like even better. So, I was very excited about that. Anyways, we're gonna schmove over here. This is my current character. One of my favorite classes, the Chanter. It seems to be running pretty good so far. So, I was a little worried. And if you played the original Aion, this is... Well, if you played original Aion on the Asmodean side, yes, this is the area that you started with in Asmodee. I'm pretty sure it's the same way with Ilios.
I never really played much with Ilios, but this is like, I guess, the future. I think I recognize what this is supposed to be down here. You're in the game! Yay! But like Lake Tunapre is over here. They have this like really pretty rivery area here. Hi, Bun Bun. So if you're familiar with Lake Tunapre in the original Asmodee, here it is here. We've still got the slinks. The sylphins flying around. The Irons. So I'm assuming you're doing your settings and stuff for now. If you need help figuring out where like the English settings are, I can show you. But this is all closed off. This isn't... I would assume if they had expanded it outward, it would take us to, like, the camps in, like, the original game that you started on Asmodee. Oh, you got the language stuff down? Okay, okay. I do love that we have a sprint. Okay, so. We're gonna make a new character. I will show the tutorial. Hi, PT! The Last War. Damn, they don't even give a chance to really read it. 네몬, 정말 혼자서 괜찮겠어? 문제 없어.
There's some Aion too. He sure is. Just came out. Unfortunately, it's not global yet, but you're allowed to play on the Taiwanese servers. 성공했어. 이대로 진입한다. 작전 다 알아들었지? 죽지 말라고. They ate it lock in. Yeah, a lot of people were kind of worried at first. There was people being assholes on these forums, and I'm like, great, this is where they're gonna lock us out because people can't behave. Time for me to learn Korean. Then you don't need to. Maybe if you want to, but this is in English on the Taiwanese servers. 대신관의 파프나이트를 찾아야 해. 제게 드라칸들이. 뭔가 소란스러워. 나 말고. So this is the tutorial where you play this lovely mamacita. 붉은 파프나이트부터 찾아! 누구 도와줘. 중개인이 보냈나? 너희도 대신관의 파프나이트를 찾는 건가? 그래야 배신자가 있을 줄은 몰랐지만 우리가 감당할 수 없는 일이었어. This is Asmodean. 살아있는 녀석이 있으면 구해줘. 내가 왜 그래야 하지? 너도 대바잖아. Always been an Asmo. 서둘러 파프나이트 보관실로 가야겠군. The only thing that I'm kind of annoyed with is, so I'm assuming this is in the future because what's the difference between okay, so Elios tend to be more of like the light side of things. They're on the bottom half of the planet, so they get all the sunlight and stuff, where the Asmodeans are on the upper half of the broken planet. They are more like stuck in the shadows because they don't get as much sunlight. For all I know is I think this is in the future past Aion 1. So Asmodeans used to have claws, and they had these tails that would go down the back of their spine. So they were like a lot more bestial, and their skin shades were like either like super pale or super dark, and like purples, grays, pinks, and it could even be green if you wanted to. 이미 죽었군. 용병단의 전멸인가? So like,
but at some point in the original game, they lose their claws and everything. They become more like the Elios for some reason. I don't know what the whole... Okay, so this is where we make our character. I think I'm gonna make my sorcerer OC. OC, do not steal. So we have like our preset faces here, or the shape of the faces. Too late, already copyrighted it. Damn it, Bun Bun. So if you don't want the face constantly facing the camera, you can just do this. There we go. And if you want to get the hair out of your face, just click on that. Distance between the brows. Yeah, more cheekbone, less cheekbone. Thank you, Sloth. You can have human ears, pointy ears. I like me some pointy ears. And this is the music in the game. Midnight flame.
Hi, Bull. NANI?! Bull, what the fuck? Did you just get Bun Bun at tier 3? So I started blasting. Yes, you did. Thank you, Bull. Thank you, Bull. Thank you, Bull. Okay, we need those, like, nicely... Wish I could get Bun Bun more. Mako, thank you so much for the resub! Okay, so we can change the eyebrow shape. Pedro, 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 Thank you for the hype train. Thank you to everybody for starting a hype train. When I do my 2.0, I'm never removing that hype train. I love that hype train. Have intenser eyebrows. We were filling them in. Okay, that's what I wanted. Change the positioning. I have them lower, higher. We got lashes. The more lashes, the better. We change the length. You can have them two-toned. You can change the angle.
Make it more intense. Okay, eyeballs. Hi, Kairu. How you doing? Okay. You're just trying to pawn off your nitro onto somebody. Yes, Aion 2 came out not globally. We're playing on the Taiwanese server. So we're checking it out. I'm fine with the Seclara. Noses. Noses and noses and noses. I can't see the bridge height from here. Okay, here we go. Yay! Thank you for the hype train! Get your goodies. Choo-choo! Minna, Kitsuneが焼けたぞ. Everybody coming after Omi all of a sudden. Lips. Lips like sugar. Sugar kisses. I can do this light part. Oh, I like a thick lower lip for some reason. No, not so much the top lip. I like the thicker lower lip.
Okay. Hair. You can wear both the girls and boy hairs on both genders. And I am here for it. I want to use that on my cleric. I think I'm going to use this one again. I wish they had... They got a ponytail, but it's not something I want. I wish they had like a half up, half down ponytail. Okay. We can do two-tone colors. And you can affect the two-tone, so if you don't want it as high, you can lower it. You can make it a little more contrasty. Increase the gloss. This is presets for things like contour and all that fun stuff. So we want a little more shading in the nose. Contour that nose, give it a little gloss. Want those eyeliner wings? Hell yeah, I do. Mara thought you were a bot? Why did he think you were a bot? Okay, so we have face tattoos, war paint, and scars. I think that you can have the pixel arts. To be frank, bot behavior. Oh, I see. I see. Oh, that's cool. You can choose position. Make it bigger. Not be that big.
We did establish we're all bots already. Beep boop. Yeah. I like how one of the the war paints is like literal clown makeup. Beards. We're not doing beards. Alright. Time for Twinkie or body. It's called war paint because you're gonna war with me if I wear it. Fair. Yeah, those arms are a little long. We'll bring up a little bit. Let's make sure he doesn't have like raptor arms. So war paint stays on 30 seconds. I have to bring this neck in more. Okay, hip size. Thick, dumpy. You gotta have that AAS. Motherfucker built like twink stuff. He's not supposed to be very
I mean, for one thing, he's a sorcerer, so he's not gonna be very muscular. This is what Sephiroth would look like when he was a teenager without all the angst. Bro probably plays bass. Okay, I'm elemental. Oh, they're calling it elemental, not spirit master. Okay. 정신 차려. 붉은 파프나이트 위치를 아나? I've been rescued by a big pair of titties. 정신이 드나? I am at perfect height for those titties. 간도 크군. 삼류 용병단 주제에 파프니르 요새에 침투하다니. 너희 대장이 그러더군. 살아있는 Save me 대원을 anytime. 구해달라고. 죽고 싶지 않으면 저기 있는 시체에서 무기부터 챙겨. Alright, so we got some old belongings. We got our book. 용족이야. 조심해. 제발 싸울 줄 아는. 이쪽으로. Oh, this is... 여기 뭔가 있을지도 모르니 찾아보자. Oh, this plays a lot like Terra now. So I played a sorcerer in Terra. 물약인가? 사용법을 익혀둬. 파프나이트 보관실은 이쪽이야. 서둘러. Okay, we got our potions. 노미즈. 파프나이트부터. 제게 아무것도 없어. I love that everything's in real time too. Okay, our friend not looking so good. 제게 발각된 건가? 대중간의 파프나이트는
밀려올 거야. 어서 이 덩어리를 처치하고 탈출해야 돼. 살고 싶으면 따라와. I can't fly! Somehow I can climb up the side of a cliff, though. 용케 살아남았군. 묻고 싶은 게 많지만 어서 여길 떠나야겠고. 근처에 마을이 있어. 거기서 길을 찾아봐. 살아남으면 알트가르드로 와서 날 찾아. 내 이름은 레몬이다. So we're on our own. I'm just gonna squeeze. Now we're at Aldel Village. 동지, 신분을 밝혀라. 뭐? 파프니르 요새에서 오는 거라고? 요즘 들어 이방인들이 간간히 보이긴 했지만 여긴 알데르 마을이네. 오래전부터 이스할겐에 있던 유서 깊은 마을이지. 마스터에게 마을에 머물러도 되는지 허가받도록 하게. Can also auto run. But you know. 오랜만에 보는 이방인이군. 나는 알데르 마을의 마스터. 패차내는 이름이 뭔가 반갑네. 그래, 어쩌다 이곳에 오게 되었나. 파프니르의 요새에서 빠져나왔다고? 그래, 이스할겐을 떠나서 어디로 가려는가? 알트가르드라. 그래, 필요한 것이 있으면 도와주게. 가끔 자네 같은 이방인들이 있었지. 우린 그들이 이스할겐을 잘 떠나도록 도와줬지. 이스할겐은 이제 예전과 같은 데바들의 땅은 아니지만 우리 마을은 안전하니 안심하게. 그리고 무사히 이스할겐을 떠날 수 있게 해주겠네. 행색을 보아하니 고생을 많이 한 것 같군. 일단 마을의 키벨리스크를 각인하고 엘린에게 가면 필요한 물품들을 챙겨줄 걸세. 그러고 난 후 알트가르드로 갈 수 있는 방법을 찾아.
Yeah, I'm really curious if we have a timeline. Because we have this fortress here now. Okay, so we're bound to the Kibalisk. 당신이 그 대바? 키벨리스크 가기는 했지? 마을에 빨리 We don't have to actually click on it like we had to in the first game. 그리고 이건 생명의 물약이야. 체력을 회복시켜주지. Thank you, lady. 준비는 확실할수록 좋아. 다른 건 됐고 이제 장비가 필요하겠군. We just made a level. Alright, so she gave us Kina. We need to talk to... Alright. Okay, this guy here. 당신이 그 대바시죠? 몰자를 담당한 마침 남아있는 장비가 있어서 다행이네요. 저기 상자에서 당신에게 맞는 장비를 가져가시면 Yeah, 됩니다. left over here. 장비 외에도 이곳에서 필요한 물품들을 몇 개 더. Okay. Get a resurrection birthstone. Okay, I love the update to the Shugos. They're so cute! I love them! They look so good. You're a Daeva. Oh yeah, we get a free outfit. Well, it costs 1 Kina, but you know, still. Free as in, you know, free for cosmetics. And it's good for 20 days. Well, to buy. We also have, this is so Love and Deep Space looking. Big spender. This outfit looks like it belongs in Love and Deep Space. Actually, a lot of these do. Those are in-game dollars. Yeah. I think those are Taiwanese dollars. I don't know what that translates to. $34 US, okay. Alright, so we got new clothes. We got that weird dithering going on with the hair. Okay, so we need to talk back to Stellan. Oh, this guy. I didn't see his marker. 더 필요한 것이 있으면 마을의 자파 상인을 찾아가 보세요.
Okay, now we talk to the village chief. Hey, it's the lovely Dr. Dredz. I don't know why it didn't go bing bong. There it goes. How are you doing, Dr. Dredz? 물품들은 다 받았나? 자네 상태가 아주 좋아졌군. 마침 자네가 도와줘야 할 일이 있네. 인사하게. 이 친구는 마르드라고 하네. 이 친구입니까, 마스터? 마을에 왔다는 이방인이? 그렇네, 마르드. 분실된 물자를 함께 가서 복구해 오게. 이방인과 같이 가도 괜찮을지 모르겠네요. 뭐, 좋아요. 마을에 물자를 운반해 오던 중에 Hey, Chad, what if 무무들에게 we take down this 습격당했다. boss? 그걸 수습해서 가져와야 하지. 자네의 도움이 필요하네. 돕고 싶어하는 Go to graphic options and go to DLSS. Okay. 잘할 수 있을 걸세, 마르드. Go chat! 기본적인 준비는 되어 있네. Awesome. 좋아. 혹시 셀비스도 있어? 원격 통신 도구 말이야. 멀리 있어도 이것만 있으면 대화할 수 있지. 자, 받아. 내가 사용하던 건데 아직 쓸만할 거야. 혹시 모르니까 통신 한번 해보고 출발하자. Alright, let me go to graphics. You had to do a SpongeBob reference for the game. Okay, we'll go to TAA. Is it under upscaler or select that to DLS? Okay. There it is. Watch me break the game. It's very cool so far. I haven't really gotten much to play it, or have a lot of time to play it, because the game didn't, it didn't go live till 2 a.m. yesterday. Well, it was live, but the security... Did we break it? We're gonna give it a minute. The security had an issue, so a lot of people couldn't get in. Oh, there it goes. Okay, it was just taking its time. So a lot of people couldn't get in. And I wasn't able to start playing the game till like 2 a.m. yesterday. And then I couldn't really play today because the servers were down. Because they were fixing stuff. But I was like, that's fine, I gotta go to the gym anyways. But it just came back live right before I started stream. So I figured we're gonna stream it. 잘 들려? 좋아. 마을 입구에서 만나자. I get my own walkie-talkie. 술의 주변을 무모와 캐루빔이 헤집고 있어. 놈들을 처리하고 물자를 회수하면 되는 거야. 그럼 가보자고. Oh yeah, gotta get the supplies. 다음은 이쪽이야.
다음 물자를 회수하러 가자. 아니 저 미친년이 또 저 여자를 막아! 어서! 용족의 옷을 어서 타게 하게. 이 멍청이 비켜. 진짜 벌써 용족들이 Yeah, that's a problem. 도와줘. 용족들을 처치해. 어서. 저 감시석을 부숴야 해. 당신 여기 사람이 아니군. 어쩐지 알데르 마을 사람들은 용제 파프니르의 정신 조종 기술에 세뇌당했어. 저 감시석은 이스라엘에게 남은 대바들의 세뇌를 위한 감시 장치지. 난 운명의 새 자매의 수제자로서 당신 같은 사람들이 무사히 섬을 탈출할 수 있게 돕고 있고. So the three sisters of fate were the sisters in the original game that would help you with your ascension to becoming a Daeva. 그리고 나와 있었던 대화를 마을 사람들에게 얘기하지 마. 당신이 위험해지니까. 조심해. 그리고 아무도 믿지 마. 다행이다. 살아있었구나. 나? 나는 지원을 부르려고 했지. 그 여자는 어떻게 됐어? 죽였어? 뭐? 도망가? 이 사실을 아시면 마스터가 또... 아니야. 네가 다치지 않고 돌아온 게 중요하지. 마을에 어서 이 사실을 알려야 해. 네가 마스터에게 가서 말해주겠어? 난 회수한 물자들을 챙겨서 복귀할게. 그럼 부탁해. Okay, so we're gonna talk to Pellier. Which is the chief. 물자들은 잘 회수했나? 헌데 감시석? 마녀? 자네 엘비다 그 미친 여자를 만났나 보군. 용족에게 공격당한 후 충격을 받아 이상한 말을 하고 다니는 여자지. 그 여자가 다시 활개를 치고 다니기 시작하니 장막의 보옥마저 깨뜨릴까 두렵구먼. 마을 외곽 투나풀의 호수에 우리 마을을 지켜주는 보옥이 있네. 우리 마을 자경단과 함께 그 일대의 안전을 살펴봐 주겠나. We get some shoes. Alright, so we got our skill. We're gonna level that. Oh, we have a bunch of mail. Probably all the things that they're like, we're sorry. Okay, so we got some boxes. Oh. We get a pet. Do they have a fungi? They do have a fungi. Like, fungies aren't as cute as they used to be in the first one, but I still like the fungies. They have a crasser.
Get a pet slime, an eyeball. Damn, that's a lot of pets. I don't know what I want. Okay, this is food. 고맙네. 자경단과 함께 보옥의 안전을 살펴보고 주변도 그리고 다시 그 여자를 만난다면 죽여버려도 좋네. 그럼 아르기트에게 연락을 해둘 테니 그를 만. 자네가 호수로 같이 나가기로 한 자인가? 엘비다 그 미친 여자가 앞쪽으로 가면 다른 that's me. 자경단원들이 준비 중이니 가보게. 설마 장막의 보호에 문제가 있겠어? 난 그보다 엘비다 그년을 잡아 죽이는 게 목표야. 전부터 우리 마을에 얼마나 많은 악행을 저질렀는지 알아? 오늘이 Today is the day. 반갑소. 자경단의 아르기트라 하오. 마스터 얘기 들었어. 호수 주변 정리를 돕겠다고. 우린 보옥의 안전을 확인하고 주변 몬스터들도 정리해야 하오. 그리고 엘비다 그 마녀를 발견하면 처치해야 하지. 마스터도 더 이상 두고 볼 수 없었나 보군. 먼저 호수 주변의 몬스터들부터 정리해 주시오. 그리고 호수 안쪽에 장막의 보옥이 있어. 그곳의 안전을 확인해보고 돌아오시오. Alright, we're gonna take care of some of these boybs. 대마여, 영혼을 바쳐라. No, I don't want to offer my soul. 너의 영혼, 또 다른 결정체가 되라. No, I'm good. 저항하지 마. 아프나이트에 맡겨진 네 영혼의 혈압 완벽해지고 육체 우리의 그릇이 될 거야. 저 보옥부터 파괴해. 안 그러면 정신집에 당할 거야. 이것들은 생각하고 영혼을 빼앗긴 대박의 껍데기야. 조금만 늦었으면 큰일 날 뻔했군. 들었지? 파프니르의 목소리. 조금만 늦었다면 당신도 저 종복들 꼴이 됐을 거라고. 내 말을 이제야 믿겠어? 당신의 영혼은 빼앗겨 파프나이트에 담기고 육체는 용제 파프니르의 병기로 사용되는 거라고.
장막의 보옥은 마을을 지키는 것이 아니라 사람들을 세뇌시키기 위해 만든 장치야. 당신도 속은 거라고. 난 당신 같은 사람들을 무사히 섬에서 탈출시키는 걸 돕고 있어. 그 당신 내가 도와주겠어. 일단 여긴 위험하니까 다른 곳에서 이야기하는 것이 좋을 것 같아. 근방에 내 은신처가 있어. 날 따라와. The plot thickens. 이곳은 보이지 않는 결계가 있으니 안심해. 이제 이야기를 시작해볼까? 난 엘비다라고 해. 말했다시피 운명의 세 자매를 따르고 있지. 그분들은 본토에서 약자들을 돕고 계셔. 한눈에 알아봤어. 당신은 내가 이 섬을 빠져나갈 수 있게 도와야 할 사람이란 걸. 이름이 뭐지? 범상치 않은 이름이군. 마을 사람들은 당신을 도와준다고 했을 거야. 그렇지만 아까 본 종복들도 그렇게 속아서 현혹당한 거야. 내가 도와줄 테니 걱정 마. 먼저 당신이 섬을 빠져나가기 위해서 해야 할 것이 있어. 바로 각성이지. 용족의 세상이 된 지금은 대바들이 각성을 하기도 어렵게 됐지만 각성을 하게 된다면 비행을 통해 섬을 빠져나가기 수월할 거야. 각성을 한다면 당신은 진정한 대바가 되는 거야. 진짜 대바가 되는 거라고. 이스라엘에게는 아직 각성을 할 수 있는 장소가 남아있어. You don't get any Moonin to help us with Ascension this time, I guess. Wonder what Moonin is doing now in the future. 호수 아래에 각성할 수 있는 힘이 잠들어 있어. 그곳으로 가서 각성을 시도해봤으면 해. 물론 오랜 기간 동안 대바로 각성할 사람들이 거의 없었지만 믿기 어렵다면 운명의 세 자매가 남긴 일지와 기록을 보고 판단해도 좋아. Alright, so there's some reading. I help the Daeva that arrive here undertake their ascension trial. I lead them to the inner entrance of the cave at the lake. I will be leaving soon as per my prophecy. But I cannot simply walk away, so I shall hand over my duties to my student before I do. There will be many hardships here also, but Elvida will guard this place and meet the one who will one day guide us to the land of rest. I pray my prophecy proves true. Silence. Total silence. Not a bird sings. Even the waves lapping at the shore make no sound, but I can hear it. Beneath the water's surface someone is whispering. The water washed away scars and healed the fractures of the soul. Some claimed even to have recovered their lost names here, and yet the Balar devoured Atreya all the same, and the new dragon lord Fafnir took over Ishilgen and planted his gems across the land. A bewitching voice. When the lake's essence fades, heaven will lose its voice, and the water shall not return the soul. On that day, the dead shall walk, and the living shall kneel in obedience. The jewel soon became a voice, and that voice resonated within us. Your soul becomes my crystal. Empty the flesh, for I love the vessel. Do not talk, and do not remember, only obey. Those heeded the voice no longer wept nor smiled. They lived, but they were already dead. Those who come to the lake, do not strain your ears for the sound of the jewel. Remember your name, call upon your heart. Do not believe the lake has no end merely because its water is clear. Its end has been closed shut with someone screaming. A place for ascension. There is a sacred site inside the lake, which still remains intact. Just like the old days when the ascension water was consumed, it is a place for Daeva who have not yet been tainted by a dragon lord. But would any Daeva seek this place? Would anyone overcome Fafnir's deception and aspire to ascend as a Daeva? Would anyone be brave enough to resist the voice and to find the entrance? And then someone does. But when someone does, that Daeva just might save this world. I leave this record for such a Daeva.
A scribe's note. While restoring this record, I heard Fafnir's whispered deceptions. I am leaving this lake and shall never return. I pray that anyone reading this will not be deceived by the voice of the lake and achieve ascension and escape this land. 확인했어? 어때? 이제 믿겠어? 본래 이곳은 오드의 기운이 가득한 곳이었어. 과거에는 수많은 사람들이 이곳에서 각성을 하고 대바로 거듭났었지. 하지만 용족이 세계를 장악한 후로 모든 게 옛 이야기가 되어버렸어. 나도 계속 이 섬에 머무를 순 없어. 그 전에 당신이 내가 인도에 성공한 대바가 되었으면 좋겠어. 각성의 동굴 입구는 호수 외곽에 있어. Alright, we're gonna find the lake's entrance. Which is over here. And here's something we couldn't do in the first game. Swim! 푸른 빛을 따라 동굴 안으로 오라. 나의 파편, 나의 분신이다. 그대를 기다리고 있었노라. Definitely giving Lady of the Lake vibes. Okay. 각성의 자격이 있는지 시험하겠다. 불완전한 대발, 당신의 힘은 아직 잠들어 있습니다. 오드를 느끼고 온전한 대파로 깨어나십시오. 아이온의 파편이여, 운명이 그대를 이곳으로. 나는 아이온의 자아이자 너의 인도자. 각성의 길로 너를 이끌 것이다. 이제 너는 아크데바로 향하는 길에 첫 발을 내디딜 것이다. 잊고 있었던 데바로서의 능력을 자각하라. Okay, we get our first set of wings. 거울로 향하. 날개를 펼쳐 거울 넘어 또 다른 꿈에 도달하라.
Light in the mirror. 또 다른 꿈이 기다린다. It'd be funny if we just like crashed into the mirror. Or like, oops, sorry. 마지막 거울을 찾으라. 여기가 어딘지, 내가 누구인지 궁금하겠지. 하나, 아직은 때가 아니다. 지금 중요한 것은 아이온의 파편이 자각했는가일 뿐. 이제 너는 진정한 대바로 거듭났다. 하나, 네가 진정한 아이온의 파편이라면 이것은 시작에 불과하다. 거대한 문명이 너를 중심으로 돌 테니 그때가 되면 다시. Let's go! Alright. We can get out of here. Okay, we've got some stuff. Ooh, that's fancy. Okay, here's our wings. There's a whole lot of different wings. There's even maid wings. These are kind of pretty. Those are pretty too. Oh, these are the best ones. No doubt. These are the best wings right here. I want none other than these ones. Oh, pretty. Oh, these make a heart. Nightmare. Ultimate Daeva wings. And these all have bonuses too. Oh, those are neat. Alright, so we're going... Oh, gotta talk to her. We got our ascension guide. Okay. 각성에 성공했구나. 당신이라면 해낼 줄 알았어. Me and I think hundreds of other people here too. 탈출할 비공정을 찾아보는 거야. Dark Veil works, yeah, it does. 당신이 비행을 할 수 있게 됐어도 이스라엘겐 주변은 용족들이 감시 중이라 비공정을 이용해 탈출하는 것이 가장 좋아. 공격이나 추격에도 비교적 안전하니까. 예전에 마을에 왔다가 잡혀간 자들의 비공정이 어딘가 남아있을 거야. 그 당신의 존재가 드러나게 도왔다는 사실이 기뻐. 난 다시 몸을 숨길 거야. 마을 사람들이 물어보면 모른다고 해. 절대 그들을 믿지 마. 인연이 있다면 다시 만날 날이 있겠지. 덕분에 기쁘고 보람찼어, 대바. Alright, so we need to tell the villagers that we know absolutely nothing. Okay, from here we can teleport. Have a good night, Kairu. Have a fantastic evening with your friend. We'll talk to you later, okay? Alright, so we got a cape.
Now, if you don't like the graphics, you can just go here and boop. No more cape. 아니 어디 갔었어? 보호기 파괴됐던데. Oh, I was 대체 just saying have a 어떻게 된 great night and have a great night with your 주변 friend. 몬스터들이야 그럭저럭 정리됐다지만 엘비다 그년 짓이 틀림없어. 마스터에게 이 사실을 어서 알려야겠어. 이거 마스터가 대노할 텐데 어쩌지? 엘비다 그녀는 내 손으로 죽여버렸어야 하는데. 그야 그렇네만. 엘비다 그녀는 다음에 더 비참하게 죽여버리면 된다고. 차라리 죽여달라고 빌게 만들어주겠어. 돌아왔군. 다친 곳은 없나? 아르기트에게 들었네만. 보호기 파괴되고 엘비다도 사라졌다지. Yeah, we wouldn't know anything about that. 보호는 복구하면 되고 엘비다는 곧 다시 나타날 테니 그때 처리하면 되네. You really want that Joel, huh? 자, 그리고 생존자가 있다면 꼭 마을로 데려와주. 생존자가 있다면 절박한 상황일 걸세. 그들도 자네처럼 도와줘야 하지 않겠니? 그리고 비공정이 있다면 그걸 이용할 수도 있을 테니 말이야. 안툴은 절벽 앞에서 밀레드가 안내를 해줄 걸세. 거기로 가보게 부탁하네. Alright, so we're going to this way. Anything. Yep, so we're going over here. So it seems. 마스터가 말씀한 분이죠? 절벽 위로 올라가려면 이 앞에 보이는 용오름을 타야 해요. 물론 비행을 통해 올라갈 수도 있지만 용오름은 높끝까지 올라갔을 때 활강을 하면 됩니다. Okay. Ooh, we're opening up this area more. Let's see. 제길 이렇게 죽는 건가? 도와주세요! 여기입니다! 덕분에 살았습니다. 뭐라 감사의 말씀을 드려야 할지. 이런 도움을 받을 거라곤. 전 갈론드라고 합니다. 이스알겐 상공을 날아가다 용족이 설치한 트랩에 부딪혀 추락해버렸죠. 이곳에 올 계획은 전혀 없었는데 막막하군요. 동료들도 연락이 두절됐고 비공정을 수리하던 중에 용족에게 그만. 저게 제 비공정입니다. We've got some fancy ships now. 그런데 어디에서 오신 누구신지. 그렇군요. 근데 알데르 마을에서 오셨다. 이스알겐에 아직 데바의 마을이 남아있을 줄 몰랐습니다. 용족들만 특실되는 곳일 줄 알았는데 혹시 괜찮다면 마을에서 도움을 어서 제 동료들을 찾아야 합니다. 마을에 목격자가 있을지도 몰라. 감사합니다. 제 짐을 챙겨서 가도록 이쪽입니다. 이쪽에 작은 굴이 있습니다. 따라오시죠. 채비를 할 동안 기다려 주십시오.
필요한 게 있으면 챙기셔도 됩니다. Okay. Airship log. We heard rumors of a bulwark at the edge of Morheim, so we went to see it for ourselves, only to be chased away by strange people that were almost certainly Daeva. Our forward base in Morheim was burned to the ground, and we had nowhere else to go. After consulting with my colleagues, we decided to go to Altgard instead. While traveling from Morheim to Altgard, we were chased by strange masked men. They too appeared to be Daeva, but they were traveling with the Balar and attacking other Daeva. We almost lost our airship to them. Altgard is in flames. We don't know how it happened. We came to Altgard to escape the situation in Morheim, but there was nobody we could turn to there. Where should we go? We flew back and forth for some time, but still could not find anywhere to go. We found some treasure in some unknown cave we came across, but other than that, it would be safe to say that we were wandering aimlessly. Then we heard rumors about the Immortal Isle on the outskirts of Altgard and decided to head there. But our airship was in poor condition, its controls growing increasingly unstable. Eventually it became entirely unresponsive and we crash-landed. At first I assumed we had landed on a remote island on the outskirts of Altgard, but I soon realized that this place was Ishilgen, a land belonging firmly to the Balar, not Daeva. We must repair the airship and flee from here as soon as possible. Alright, we've got some luggage. 준비를 마쳤습니다. 마을은 어느 쪽이죠? 서쪽 방향이군요. 그렇다면 저기 있는 바람길을 이용한 마을에서 뵙도록 하죠. Okay, as you explore Atreia, you may come across paths formed by the blue streams of blue light. Okay, these are the wind streams. I remember those. Whee! That was fun. 평화롭군요. 기이할 정도로. 이 쌀개는 이미 용족의 땅이 된 것 아니었습니까? 헌데 이처럼 평온한 대바들의 마을이라니. 어쨌든 사람들이 이렇게 많다면 동료들을 본 사람이 분명 있을 겁니다. 마을 사람들을 소개해 주시겠습니까? 왔군. 비공정 추락 장소는 조사해 보았는가? 처음 보는 분과 함께 왔군. 이 쌀개를 지나다 비공정이 추락하여 이곳에 왔습니다. 갈론드라고 합니다. 그랬군. 비공정이 추락했다더니 정말이었어. 이렇게 또 한 사람을 구하게 됐으니 참 다행이야. 나는 이 마을의 마스터 펠레이르라고 하네. 호의에 감사합니다, 마스터. 혹시 제 동료들이 마을에 오지는 않았습니까? 보지 못했네. 동료들이 있었구만. 동료들이 용족에게 당했을까봐 두렵습니다. 아니, 괜찮을 걸세. 설령 용족에게 잡혔다 하더라도 수용소에 갇혔을 걸세. 정말입니까? 그렇다면 동료들이 I'm sure they're fine. 살아있다면 마을로 데려올 텐가? 그럴 수 있다면 더할 나위 없겠죠. 그래도 되겠습니까? 물론이네. 나야 자네 같은 사람들을 도우면서 여생을 보내는 게 낙이네. 아즈라쿤 군단 막사 일대를 수색해보게. 자네가 동행해주는 것이 좋겠네. 당시가 급하면 전 마을 외곽 쪽에 가 있겠습니다. You so right, Linty. You are so right. 그리고 사람들을 잘 데리고 돌아오게. 감사합니다. 그럼 물자를 챙겨서 용족 수용소 근처에서 뵙죠. Alright, so we need to find... Alright, we're going this way. Oh. Got the supply chest. And Linty, this is a different one from the one that I originally posted a picture of last night.
Totally different twink. I can't believe that skin detail. Lord have mercy, I'm about to bust. You missed the earlier tutorial where we met a lady with some big old tatas that came to our rescue. Oh, but of course. How did they know about my dreams? 제 동료 앤더스에게 연락이 왔습니다. 살아 있었어요. 부서진 셀비스로 겨우 연락이 됐어요. 앤더스는 근방을 수색 중이었어요. 다행입니다. 행운이 계속 따르는군요. 곧 모두 무사히 떠날 수 있을 것만 같습니다. 어서 그와 합류해야겠어요. 그가 다른 동료들의 행방을 알고 있는 것 같았습니다. Ooh, we gotta check down here. Ooh. I'm like really shocked that this game is running as smooth as it is while I'm streaming, while I'm VTubing. It has some pops here and there, but you know. I know it's the Unreal Engine, which it kind of has those issues sometimes. Mako is explaining that to me. Alright. Level that up. Oh. I see, we can chain it. There we go. Level that up. Oh, that's right, we got a title. Titles also give you status effects, so like the better the title, the better the status effects. We found a new kibble whisk. 앤더스, 자식, 살아있을 줄 알았어. 갈런드, 용족에게 잡혀간 줄 알았네. 헤르갈과 다른 친구들은? 제이기라, 비공종이 추락한 후에 흩어져서 도움을 구하기로 한 다음부터 소식을 알 수가 없네. 헤르갈은 근방에 마을이 있는지 알아본다고 했었는데 말이야. 근데 They're so hot. Hi, 이 Mango. 근방에서 그들의 흔적을 찾았네. 흔적이 이 용족 기지로 이어져 있었어. 그런데 이자는 누구야? 인사하게, 앤더스. 이분은 용족으로부터 날 구해준 사람이지. You didn't like the game, to be honest? 고맙소. On 1 or 2? 대바한테 도움을 받다니 꼼짝없이 죽을 거라 생각했는데 말이오. 그나저나 이제 어떻게 해야지? Okay. 동료들의 행방에 대한 단서를 얻어야지. Can't please everybody. 그런데 혼자선 도저히 엄두가 안 나서 말이야. Ooh, we get the shards now. But you spent like 2 hours on character creating. I mean, honestly, fair. Alright, got the shards. I think we got a mask. Ooh. Oh, I like the mask. The mask stays on.
이 용족 막사를 뒤질 생각이야? 만약 용족들이 동료들을 잡아간 거라면 기록이 있을 거야. 놈들은 잡은 대바들에 대해 기록으로 남기니까 용족어는 내가 해석할 수 있으니 단서만 찾으면 돼. 내가 다른 쪽을 탐색하는 동안 갈론도는 비공정 쪽을 살펴봐줘. 그럴지도 모르겠군. 그렇지만 너무 위험한데 용족 막사를 이렇게 뒤지는 건 도와주시오. 당신의 전투 능력이 필요하오. 보시다시피 갈론도나 나는 전투 능력이 그다지 별로였어. 꼭 살해하겠습니다. 한 번만 더 도와주십시오. 고맙. Alright, we gotta find the peoples. Do some investigations. Those are some eyeballs. Okay. I guess the eyeballs aren't inherently Angie, but this guy probably is. So here's the thing. Gave you motion sickness. Here's the thing. You can do this and go into Aion 1 mode. So you don't have to play it in the action camera? Yes. I know some of these words. See, this is the Aion 1 mode. So you can play it in the... Yeah. Well, time to read. And I wouldn't. I'm kind of curious if there is an actual way to disable that camera shake. Let's take a look, shall we? I actually had to. Because I totally get it. I had to turn on. I had to put on a motion sickness patch because it was making me sick too. But it might help if you put it into Aion 1 mode. Yeah, this is a sorcerer. 벌써 단서를 찾았어? 이리 줘보시오. 내가 해석하겠소. 막 이런 수용소에 동료들이 있는 것 같소. 용족 막사 창고에 기록이 있는 것 같군. 근데 It was so bad, like 열쇠가 puking bad. 용족 병사들을 처치해서 열쇠를 구해야겠소. 할 수 있겠소? 내가 용족 놈들의 주의를 좀 끌어보겠소. 열쇠를 얻게 되거든 셀비스로 연락 주시오. Yeah, I didn't discover that video games made me motion sick until, you know, I tried the original Doom. And I was playing it, I'm like, why do I feel like I'm gonna puke? Oh, okay. I haven't tried the Gladiator yet.
I've tried the Chanter. Chanter plays pretty good, so... And I like the Sorcerer so far. 열쇠를 얻었어? 동쪽 암벽을 보면 문이 하나 있을 거요. 거기서 만나는 것이 좋겠어. Yeah, the servers are full. There's a lot of servers that are locked. So you have to like agree on a server to both play on. 내부에 경비가 있는 것 같소. There's so many people playing it right now. 갑시다. 역시 경비병이 있었어. 처치해야 돼. Oh, we found somebody. 어떻게 된 거야? 그놈들이 우리 그놈들이라니. Found Bjorn. 누굴 말하는 건데? 이거 받아. 이 수용소에 에르갈이 지도? 수용소? 이봐 비엘은. 비엘은 눈을 떠. 비엘은이 구한 건 수용소 지도인가 보군. 여기 동료들이 갇혀 있나 보. Alright, we've got a map. 수용소로 가봐야겠어. 동료들을 빨리 구출해야 해. Okay. 지도에 표시된 대로면 여기가 용족 수용소요. 여기에 동료들이 갇혀 있는 것 같군. 무사히 구출해야 할 텐데. Oh, speaking of speed scrolls. Oh, we got a swimming one too. Oh, auto consumables. That's kind of cool. Yeah, I remember that one too.
They showed a lot of things. I mean, there were some things that were added into the game later on, but a lot of them did not get added, sadly. Okay. This is a good time for us to stretch before we move on, so good time to take a break. We're gonna stretch, use the restroom, get your snackies, whatever you need to do. We'll be back in a few. And you know what? For funsies, we'll just we'll leave the camera on the twink so he can stare into your soul. We'll be back.
and be thoughtful and understanding. Spiritually fed, and I say this with so much love, you are. Oh, oh no. Well, I came back at an interesting time. Is it wrong that I think that reminds me of Palm in some reason? I don't know why. Anyways. Hello, everybody. Oh, the check-in sometimes doesn't show up when they get made small. It'll show up eventually. When I'm not bite-sized. Anyways, did my twink hypnotize you? Did he hypnotize you enough? Yes. 당신도 알지 않소? 용족들은 대바들을 잡아다 자신들의 병기로 쓰고 있어. 내 동료들이 그렇게 되는 걸 난 눈뜨고 볼 수 없어. 내가 밖에서 혼란을 You need to try harder. 당신이 안에서 사람들을 구출해 주시오. 마을에서 만나도록 합시다. 내 사례는 톡톡히 하겠소. Alright. We gotta infiltrate the prison. One moment. Just, Don't be suspicious. 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 Okay. Let's go invade this prison. Uh-oh. Something mad at me. Did I mess up my spells? There we go. Okay, eyeballs, Angie. Is this what I think it is? Oh, I can tell. I thought it was Stone Shield. You know, you know.
Knock, knock. Avon calling. Game downloaded. Nice. Bun Bun wants to make twinks too. 재수 없는 소리 마. 거기 누구야? 칼론드? 앤더스야? 누구십니까? 역시 제 친구들이 보낸 거군요. 의리 있는 자식들. 용족 저기 철창 너머 보이십니까? 안쪽에 감옥을 관리하는 곳이 Bun should 있습니다. make Toma in his cage. 그곳에 레버를 사용하면 감옥 Nah, 문을 just 열 수 need a 있을 겁니다. MMO that isn't Black Desert. That's fair. 어서 가세요. 맞습니다. 그거예요. Pull the lever, crunk. 다들 얼른 나가자고. 이제 살았어요. 고맙습니다. 여기입니다. 정말 고맙습니다. 이대로 용족에게 영혼이 뽑히는 줄 알았습니다. 제 친구들은 어디 있습니까? 알데르 마을이요? 제길 비친절했지만 뭔가 기이하고 깨름직했죠. 그러다 이상한 보호에 사람들이 현혹된 두려웠습니다. Damn, Panzer pulled the cage. 용족에게 잡힌 겁니다. 친구들이 거기 있다니 서둘러 친구들과 섬에서 빠져나가야 해요. 앞에 보이는 장치를 사용하죠. 그럼 바람길을 타고 마을로 갈 수 있을 겁니다. It is the one and only Toma's cage. My home. Wee. Usagi! I think I'm the cursed player. Oh my God. Welcome on in, Raiders! How are you all doing? I think the videos meant Huh? I think the videos might be running a little laggy. That should be my normal roll. There we go. A little bit Damn delay you, there. man! What the fuck was my first roll? Whoa, shit! Yes, gold ship. She changed for the silver changed for gold.
てみせる。私だけの勝利の形に。 Oh, here she comes. Isagi, thank you so much for the raid. Welcome on in, raiders. For those of you who do not know me, hello, my name is Keelie. I'm a 1,000-year-old fox who loves playing various videos games, and today we are playing Aion 2. It is NCSoft's latest MMO. It is not out globally, but the Taiwanese servers were like, hey, if you want to play the game, feel free to. So we are here. But I hope you had a great stream playing some Snowbreak. And raiders, if any of you need to go, I completely understand. If not, if you want to stick around, I'll be on for a while longer. 칼론드 살아있었군. 안타깝게도 비에르는 구해내지 못했어. 헤르갈, 너라도 살아서 다행이야. 이 마을에 머무르고 있었다니. 자네들 괜찮은 건가? 무슨 소리야? 내가 이 마을에 있다가 용족에게 I was like staring at his ass. 우리가 모르헤임에서 본 것과 비슷했어. 뭐? 마스터가 우리 아주 잘 대해줬는데 어떻게? 용족에게 영혼이 바쳐져 하프나이트에 담기고 육체는 용족의 뭐라고? 설마 그럼 마을 사람들이 그런 것 같아. 어서 여길 떠나야 해. 칼론드, 하지만 이 얘기는 모두 추측일 뿐이야. I think they need to fix the camera here. 지금 당장은 움직일 수 없어. 시간이 필요해. 좋아. 그럼 마스터에게 감사를 충분히 표하고 내일 아침에 바로 떠나는 걸로 하지. 어때들? 좋아, 할 수 없지. 하지만 주의를 늦추지 마. 알겠어. 너도 괜히 마을 사람들을 자극하지 마. 오늘만 참으면 되니까. Where'd they go? Where'd you go? 동료들을 찾았나 보군. 마스터의 배려 덕분입니다. 정말 감사합니다. 다들 무사해서 다행이군. 이렇게 마을에 사람이 북적이니 자네가 특히 고생이 많았겠어. 수고했네. 그런데 자네 장비 상태가 아무래도 여유가 될 때 장비를 강화해두는 게 좋겠. 장비 강화가 뭐냐고? Alright, the gear enhancement. 이런. 내가 강화석을 줄 테니. Alright. Enhance. Okay. Alright, we got some new skills. Robe of Earth. Cold Snap. Okay, I remember Cold Snap.
Oh, achievements. Okay, collect the achievements. We got some money out of that. Okay. Talk to the chief again. 험한 일을 많이 겪은 것 같으니 이제 좀 쉬어야 하지 않겠어? 마스터, 저를 기억하지 못하십니까? 오, 기억하다 마다. Hi, welcome to Chili's. 그대들이 모두 동료였군. Babies, thank you so much for the follow. Welcome on in. 궁금했었네. 마스터가 알려준 곳에. 헤르갈, 뭔가 오해가 있었나 보군. 괜찮소. 괜찮아. 마스터. 헤르갈의 몸 상태가 엉망이라 그러니 이해하십시오. 그래, 아무 걱정 마시게. 이 마을은 그대들을 언제나 환대하니. Hello, hello. 저희는 내일 떠날 예정입니다. 비공정도 내일이면 운행은 가능할 것 같고. For the most part, yeah. 듣던 중 아쉬운 소리구려. 그럼 오늘 There is a 밤 membership thing for certain 쉬도록 things. 하시게. 감사합니다, 마스터. 그럼 내일 다시 뵙겠습니다. 그래요, 그래. 다시 봐야지. I probably won't be spending money until the global version comes out. Yeah, it is quite beautiful. You can really spend some time in the character creator. Alright, we're gonna go have a nap. 일어나. 어서. Okay. 모두 파푼이로한테 지배당했어. 어서 도망쳐야. Oh. You know, I knew I shouldn't have trusted this woman! 마을 주민들이 모두 미쳤어. 모두들 정신 지배당한 거야. 헤르갈 말이 맞았어요. 우리를 살려둔 건 자신들처럼 파푼이 마을 주민들, 그 마스터라는 여자 모두. Well, for one, it's playing in... This is a Taiwanese server. And two, my computer can only handle so many things at once. 난 틀렸어요. 비공적을 기본 논항은 될 겁니다. 기동이 불안정하지만 가장 가까운 곳은 Oh. Well, that sucks. Alright, gotta squeeze. Uh-oh.
Oh, shit. Well, we're gonna take a moment. Alright. 어딜 가시는가? 나와 같이 용제의 품에 머무르세. 지금이라도 늦지 않았네. 용제의 품으로 편히 갈 수 있었는데 험한 꼴을 보게 하다니. 내가 원수로 갚으려는가? Did I get her? We'll, take a moment to heal up. Oh god. I hope I know I can fly how to fly this thing. Yeah, it's... Uh-oh. YouTube Studio freezing. Yeah. It's... pretty amazing looking. I think because the game's loading stuff. Uh-oh. You good, game? There. Hi. 넌 뭐야? 여긴 어떻게 왔어? 멈춰. 내 문. It's the lady with the tatas. 이자는 내 손님이다. 가서 할 일이나 해. Take your goddamn apple.
아직 할 말 있나? 여긴 이방인들에게 가혹한 곳이니까. You don't say. 생각보다 빨리 왔군. Oh, we get our rewards. The Tata's too big, it broke the stream. Seems to be running okay now. Lord have mercy, I'm about to bust. Okay, we got enhancement stones. New title. That's kind of neat. Shugo. Once again, the Shugo are cute as hell. Oh wait, I'm covering the Shugo. Hold on, hold on. Look at this dude. He is cute as hell. He is friend-shaped. Even though all he wants to do is make money off me. Alright, Usagi, have a good night.
Thank you for stopping by and bringing your community here. Oh, I like the sassy woman with the glasses. That strut. 눈에 힘 좀 빼는 게 어때? 네몬, 이방인을 이렇게 함부로 들여도 되는 거야? 이자는 중요한 목격자야. 함부로 대하지 마. 협박하는 거야? 사실이야. 아. 자, 이제 얘기를 해볼까? Oh wait, I know this diva next to me. I am hydrating. We found Mako. They've been waiting for me to get to this point. 솔직히 다시 만날 줄 몰랐는데 용케도 살아 돌아왔네. 이스라엘겐에서 죽은 너희 대장이 그러더군. 배신관의 파프나이트를 찾으러 갔다가 배신자에게 당한 거라고. 누가 의뢰했는지 알고 있나? 그 의뢰에 배우가 있을 거야. 복수하고 싶지 않나? 모르는 눈치군. 하긴 그런 의뢰를 떠벌리고 다녔을 리 없겠지. New MMO who dis? 방법이 없는 건 아니야. 알트가르드에 설치고 다니는 브로커라는 Hello dear brother of mine. 그 녀석을 찾으면 누가 의뢰했는지 알 수 있을 거야. 찾는 게 문제긴 하지만. 좋은 생각이야. Oh shit! I just realized that's Olgorn. 알아낸다면 일은 쉽게 풀릴 거야. 넌 동료들의 복수를, 난 파프나이트를 찾는 거야. 어때? 당분간 우리와 함께 움직이는 게. 울굴은 네가 이 친구를 데려가 쓸만하게 만들어줘. 그 농마 같은 장비 먼저 손봐야겠어. 날 따라와. 장비부터 챙겨야겠군. For people who are like, who the fuck are you talking about? Olgorn was Olgorn's raiders. He was like the leader of the bandit raiders in the original game. He got... Goddamn, he got upgraded. Hold on one second. Okay, 1 second. We need to fix something.
Okay, I'm sorry, I have to turn off fishing, because it might be causing issues. Okay, sorry about that. 네몬과는 어떻게 알게 된 사이지? 네몬이 누군가를 이렇게 대하는 건 처음 보는데 왜 특별 대접이야? 그건 중요하지. 앞으로 같이 움직일 텐데 믿을 만한 친구인지 알아야지. 뭐? 이 살겐에서 널 구해줬다고? 네몬이? 동료들이 전부 죽고 혼자만 살아남았더니 동질감이라도 느낀 건가? 확실히 네몬답진 않네. 어쨌든 이제 멋대로 굴어선 안 돼. 네몬이 네 신분을 보증했기 때문에 자유로울 수 있는 거야. 느낌이 별로야. 마음에 안 들어. 뭐 중개인부터 찾아보자고. 정신 바짝 차려야 할 거야. 난 마을 밖 검문소에 가서 중개인 소식을 알아보고 있을 테니 준비가 되면 와줘. Olgarn disappeared! So where are we? Safe haven. Was Olgarn this handsome in Aion 1? It depends what your definition. I like this version of him more. I don't remember him. No, he had like a shaved head in the last game. He looked very militaristic. He was still that bulky though. Someone dropped their sword on the planet there. They certainly did. 당신이 네몬이 보증했다는 이방인인가? 화이링 상단의 쇼고들도 오지 못하는데. Yeah, he had like his head shaved. I'm assuming he ascended as a Daeva. 명심하게. 이 마을 사람들은 당신을 경계한다는 걸. 장비는 상자에 있으니 열어봐.
Because he was just a human in Aion 1. So I'm assuming he turned to a Daeva. Wait, where are we going? Oh, there was a chest right there. Yeah, Olgorn's Raiders. He still has, like, the scarring on his face. I do remember him having scars and pointed ears. But he got a glow up. The man got a glow up, that's for sure. Yeah, hold on. We need to do a side-by-side comparison here. Hold on. Aion 1, Olgorn. I think he still has kind of like a purple tinge. We about to get a hear me out. Warren was never really my type, but you know. Okay, unfortunately we have like a very small image. Yeah, when I saw the name Olga, I was like, oh shit! Hold on, it's a web file. He got one of those hair transplants. Okay, so um Is it? No. Sorry. My thing's being stupid. Trying to make a point here. OBS is like, how about we not show you what you're looking for? Okay, so this was Olgorn in the original game. Sorry, it's a blurry picture.
This was him originally. I hear Colgren and so that was him in the first game, and then now we have this version of him. And yeah, it looks like he had an eye patch. I don't think they... Oh, he was purple. Yeah, he was purple. He still is kind of purple. He's got like a purple hue to him. If you like really look at his skin, it does kind of have like a purplish hue. It's just not as saturated. But in general, where did Doggo go? I don't know. The thing is, he got a hair transplant, skin graft, and a new eye. They still have like the Asmodean hues. Like the purples and pinks, but they're not as quite as saturated, because I know in Aion 1, I think it was like patch like 5, maybe it was chapter 5 or something. Maybe it was patch 6, I can't remember. But Asmodeans lost their like beastliness. They no longer had claws, because they used to have like their hands would have claws, their feet were more like draconic, I want to say. Yeah, and they had the thing was you could still have the tails, but the tails were optional, so you didn't have to have one. So they used to have these manes that would go down their back that at one point they used to be like gray and black, but later they made it that they could actually match your hair tone. But they were like manes that went down the spine and then they went down into a tail. So Asmodeans were a lot more beastly compared to Ilios. Ilios were more human. Asmodeans kind of had more feral features. 쓸만할 거야. 조심해서 다루라고. You made yours in Ilios? Oh, okay. 상황이 녹록지 않군. Asmos don't have a main. Yeah, no, they don't. I wish they. I wish they still had their mains. I love those. 보급이 더 필요하다고? 드레드 기온 추락지로 나가야 하는 일이야. 준비를 철저히 하고 가는 것이 좋아. 추가 보급은 백하우프에게 가봐. 알잖아. 마을이 고립되어서 물자가 부족하다는 걸. 드레드 기온이 마을 앞에 추락해 쑥대밭이 됐거든. 흘러나온 연료 때문에 오염이 심해지고 있어. Oh, that's right. And their eyes would glow when they would go into battle. 중화제 없이는 몇 발짝 버티기 힘들지. 하지만 중개인을 찾으려면 Asmodeans were just extra. 없어. 드라카나 중화제. See, now that it's getting dark, look how like he's got like a purplish tone to his skin. 준비를 철저히 해야 하니 추가 보급을 받으러 백하우프에게 가자고. See, now that it's like getting darker, his skin's kind of more purple. So they kept the purple. Okay. Alright, I'm seeing some of the frame rate issues Mako was talking about.
because on my end, sorry, I opened up my phone so I could take a look at what they were talking about. It's been running okay, but it seems like at some points it starts lagging. It was a slideshow in the player hub. It's funny because I'm looking at both my game and both OBS, and it looks fine. But I guess the output, it's kind of lagging a bit. Oh look, it's Leon. Yeah, I might have to... Mako is saying I might have to turn... Well, I can't do it right now because I'm streaming. Oh no, I died. Restart. I can't do it right now because we're streaming. I can't change the output of the FPS. I haven't seen a Korean-style character chibi with a huge head. I'm sure they will be there. Yep. 이 마을이 언제부터 이방인에게 친절을 베풀었나? 아? 내 몸도 누군지도 모르는 녀석에게 물자를 나눠주라고? 오염된 카라스일지도 모르잖아. 이봐 베카우프, 진정해. 신호는 네몬이 보증했다고. 네몬이 이 녀석에게 임무를 주었어. 상황이 안 좋지만 추락지에 가야 하니 보급품을 줘. 알아들었어. 재촉하지 말게. 적당한 걸 찾아볼 테니 기다려. 네가 이해해 줘. Remember the first time I showed you Aion and there was a guy at the bank that was literally a giant fork? Yeah, that sounds about right. 금방에 추락해서 보급로가 끊겨버렸지. 그 때문에 다들 예민하다고. 이 마을이 이렇게나마 안정될 수 있던 게 다 네몬 덕이거든. 네몬이 대량의 오드를 가져와서 그걸로 오드 젤리를 만들었지. 그걸로 마을 사람들을 구제해줬고. 그때부터 마을 사람들 모두 네몬이 시키는 일은 군말 없이 하는 편이지. 뭐 네몬이 아니었다면 버티기 힘들긴 했을 테지. 하지만 이방인을 마을에 들이는 건 신중했으면 하는군. 보급품은 여기 있으니 쓸 만큼만 가져가. 그리고 경고하는데 마을에서는 얌전히 지내는 게 좋을 거야. 마을에서 문제를 일으키지 말게. 아차, 깜빡할 뻔했군. 네모니 셀비스는 반드시 챙겨주라 했지. 셀비스? 딱 봐도 고장난 셀비스를 들고 왔군. 추락지에 나가서는 연락할 일이 많을 테니 꼭 수리해야 해. 마르칸에게 수리해달라고 부탁해야겠어. 마침 디노가 마르칸을 만나러 갔으니 함께 소개시켜줄게. Oh boy, more stuff. Ayo, new book. Hell yeah. Should we upgrade it? Oh, okay. Delicate touch.
Shugo Festival. Here at Daeva. Enhance. Think I have anything else that's kind of worth upgrading right now. 오랜만이고 놀고는. 디노도 찾아와 무슨 일인가 했는데 신입을 데려왔군. 나는 마르카닐세. 좀 전 마을 사람들 일은 내가 대신 사과하지. 이곳 주민들은 낯선 자를 경계하지. 아마 충분히 느꼈을 거야. 추락지에 나가야 하는데 셀비스가 망가졌어. 고칠 수 있겠나? 이리 줘보게. 강한 충격을 받은 건지 내부 회로가 손상된 듯하군. 조금만 손을 보면 쓸 수 있겠군. 부품만 교체해주면 되겠어. 다행이군. 기다리겠네. 한동안 마을에 돌아오지 못할 수 있으니 잘 살펴주게. 안녕, 나는 디노야. 이 마을에서 외지인을 본 것이 얼마만인지. 여긴 도망자들이 숨어 살던 마을이라 원래 외지인데다 드레드 기온까지 추락하는 바람에 아예 고립되어 버렸어. 이봐, 그래도 내가 하달이나 울고름보단 편할걸? 네몬? 네몬은 더하면 더했지 편한 사람이 아니라고. 디노, 말 조심해. 자, 셀비스 수리가 끝났네. 가져가게. 작동이 잘 되는지 확인해 보자고. 생각난 김에 하달에게 셀비스로 연락해 봐. Oh, I got a phone call. 아직 마을이야? 도대체 언제 올 거지? 서둘러줘. Jesus, woman is demanding. 하달은 계획파라 늦는 걸 가장 싫어해. 이제 탈 것을 챙겨줘야겠군. 내가 하나씩 소개해줄게. 잘 보고 선택하라고. 여기는 포사. 뭐 탈 것 중에 기본이지. 무난하게 타려면 추천해. 얘는 아르마도. 가시가 있는데 괜찮냐고? 너도 참 멋을 모르네. I don't know about that one. 그리고 토그. 그냥 딱 봐도 듬직하잖아. 나도 종종 이용하는 녀석이지. 셋 중에 마음에 드는 걸로 정해. 선택은 자유라고. I'll take the Fossa. 궁금한 것이 있으면 언제든 물어봐. 마음에 드나? 조심히 다루라고. 하달은 검문소에 있을 거야. 검문소는 마을을 나가며 우측에 있어. Okay, so if I hit C, I crash the entire stream? No. Oh, there we go. Is that a fire spirit? Probably. Okay, put more firepower in.
Okay, pets. Beat monsters across the world to collect souls. After gathering enough souls, the monster will be registered as a pet. The collected pet has special stats. Increase the pet level and the pet insight level by expanding your collection. So this is the one we got right now. This is a lot. We got this one. I've always wanted a giant ogre that carries me on its shoulders. Or a harpy. Well, whatever this thing is. This is doing it for somebody. Maybe not me, but it's doing it for somebody. That's kind of neat looking. Do they have the... It's like the one thing I haven't seen is the big, like, sea rays that would fly across the... Oh, kind of like this. Kind of. Oh, little nature guys. The fungies are still cute, but I think I prefer the Aion 1 fungies. The huge whales, yeah. Special. Oh. Here's one of those big... Yeah, one of these guys! Okay, we can put analyzable, or is it? Okay, we're gonna mount. All too familiar. Getting the Asfa. It's a Shugo. Gathering Asfa for 3 days. Look at that Shugo.
Alright, can I sell? Alright. Do you take this? Gonna sell. Okay, there he goes. The Ashugo are so cute. 큰일이야. 드레드 기온 추락지를 지나가려면 중화제가 필요한데 중화제 재료를 가져오기로 한 놈들도 약초꾼도 보이지 않아. 일단은 약초꾼부터 찾아보자. 울골은 나갈 수 있겠어? 나보고 죽으라고? 중화제가 없는데 내가 추락지에 어떻게 나가겠어? 중화제 재료와 약초꾼을 찾아봐 주겠어. 넌 각성에 성공한 대바잖아. 큰 데미지는 없을 거야. 약초꾼은 곱슬머리를 한 젊은 남자야. 중화제 재료는 추락지에 있는 것들이고. 추락지에 나가면 몬스터들을 조심해. 모두 오염돼서 변이 된 놈들이니까. 위험하면 바로 돌아와. We got more achievements. Alright, guess we're going this way. Poison flower, I'm sure it's fine. Mango, have a good night. Thank you for joining us. 이봐, 잘 되고 있어? 순찰대가 드라카나 웅덩이에서 약초꾼을 봤다더군. 재료 다 구했으면 그쪽으로 가봐. I keep hitting page up to fly. Oh, we're failing that one. Oh, it didn't disappear. Except we're running out of flying juice there. 하달이 나를 걱정하며 찾아달라 했다고? 하달이 나를 걱정하다니 감동이야. 중화제 재료를 직접 구하러 나왔는데 웅덩이에 변이체가 너무 많아. 도끼만 조심하면 될 줄 알았는데 변이체들까지 상대해야 할 줄은 몰랐지. 하지만 하달이 실망하는 건 도저히 볼 수 없어서 이러고 있던 거야. 변이체는 내가 감당하기 힘들어. 네가 나 대신 재료를 구해주면 안 될까? 정말 고마워. 따라와. 어디서 재료를 구하는지 가르쳐줄게. 웅덩이는 도끼가 아주 강해. 들어가면 대바라도 중독 피해를 받지. 웅덩이 속에 너무 오래 있지 않도록 조심해. 난 너처럼 튼튼하지 못하니 자리를 피해 있을게.
저기 드라카나 덩어리 안에 있는 침전물이 필요해. I don't know if I don't know if I want the chunks. Alright, get your chunks. Ew! Alright, more chunks. Ow. Ow. Okay, there's areas that aren't so poisonous. While I get his chunks. Hey man, you want to take your chunks? 이걸 구하느라 이렇게 고생할 줄이야. 그래도 하달이 부탁한 일이니 이 정도는 감수해야지. 난 재료를 전달하러 먼저 검문소로 갈게. 늦었다고 하달이 화내면 어쩌나 걱정이네. 그래도 하달이 화내는 모습은 은근 귀엽긴 해. 빨리 가져다 줘야겠다. Alright, we gotta go talk to Olgarn. If we can get this Odile again. But we got this. We got this. We got it. Are you getting that, Asfa? Okay. 아, 수고했어. 덕분에 곧 중화제를 만들 수 있을 거야. 곧 완성될 거라 하더군. 다 만들었어. 여기 있어, 중화제. 고마워, 하달. 이번 건 유난히 쓴 것 같은데? 자, 너도 먹어봐. 너는 대바인데 왜 중화제를 먹냐고? 잠깐은 괜찮지만 오랜 시간 추락지에 있는 건 대바에게도 좋지 않지. 자, 이제 파견 보낸 녀석들에게 가서 보급품과 재료들을 회수해보자고. 녀석들이 시킨 일을 제대로 하지 않으니 교역이 하나도 이루어지질 않잖아. 우린 파견지에 들렀다 갈게. 하달, 너 먼저 콰이링 야영지에 가 있어. 거기 보급품을 전달해줘야 하니까. 알았어. 되도록 빨리 오도록 해.
Oh, we get a new breastplate. 협곡 상황을 살펴봐야겠어. 네몬이 추락지에 임무를 주고 파견 보낸 대바들이 있지. 보급품을 검문소와 콰이링 상단에 전달하고 추락한 드레드 기온에서 물자를 회수하는 간단한 일이야. 그런데 이 자식들 어떻게 된 건지 깜깜무소식이군. 직접 가서 확인해 보라고 네몬이 말하더군. 단순히 게으름을 피우는 거라면 좋을 텐데 말이야. 가까운 임시 조사기지 먼저 가보도록 하지. 따라오게. Alright, so we got... Why is it red? Okay. What's this? Oh, healing potion. Alright, I'm just gonna take the... We'll go with the fungi. I don't think I... Was it random? Oh well. No fungi for me. Oh, I do like the jacket. Oh, I get this guy. I'm gonna go with delicate touch. Lady luck. Ooh, what's all the purple and pink stuff over there? Oh, we're gonna fail this. Yep. We can do it. No. Yes. Yes. Yeah. Hell yeah. Get the fresh one! Get the fresh Asfa! Hell yeah.
We can do this. We can do this. Okay. Oh, are we getting better at this? Yeah. Jugo. I'll go to sell. No. 뭐야? 울고는 여기 왜 왔어? 왜라니? 내가 왜 왔는지 모르겠나? 울고는 우리도 네모니 시킨 일을 빨리 끝내고 싶었는데 말이야. 아직 이전 일도 안 끝났는데 다른 일을 시키니까 끝낼 수가 없더라고. 그리고 뭐 네모니 직접적으로 시킨 건 아닌데 그래! 연구재료! 마을에 필요한 연구재료를 같이 찾고 있어서 바빴다고. 그렇지, 다우베? 어? 맞다고 해야 하는 거지, 니로르. 야, 이 멍청아! 눈치를 갖다 팔아먹었냐? 정말이야, 울골은 엄청 바빴다고. 켈러! 그래, 켈러한테는 가본 거야? 협곡 아래로 파견 나간 친구 말이야. 녀석도 네모니 시킨 일을 하고 있다고. 그쪽 상황을 점검하고 있을 동안 깔끔하게 끝내둘게. 다음에 올 땐 빠짐없이 준비되어 있어야 할 거야, 니로르. 네모니 화나는 모습을 보고 싶지 않다면 말이야. 활강하면 켈러에게 빨리 갈 수 있어. 이 앞 절벽 아래에 있거든. Okay. Jumping on the thing. Thank you, Twitchmon. That's quite a drop. Ooh, we're failing that one. Get the asphalt though. Oh! Not what I want to do. I wanted the asphalt. Still up there? It is. Try again. Yay, we got it. 잘난 울고르니 협곡까지 무슨 일로 행차하신 건가? 여유가 넘치는군, 켈러. 네모니 시킨 일은 끝내고 하는 말이겠지? 검문소에 중화제가 없어서 난리인데 왜 지연되는 거야? 오드 젤리를 받아먹었으면 값을 치러야지.
데몬이 직접 나서길 바라는 건가? 빈정머리 없긴. 우리도 사정이 있다고. 그리고 네몬이 시킨 일이 한두 개야? 여태 보급품도 전달 못하고 중화제 재료도 못 모은 건가? 거의 다 끝냈어. 너희가 아주 조금만 도와준다면 곧 끝날 것 같아. 이 앞에 있는 일부 재료들만 좀 더 모으면 돼. 변이체들이 있어서 쉽지 않을 뿐이야. 핑계가 많군. 난 이 녀석을 지켜봐야겠어. 네가 좀 다녀오도록 해. Alright. Extract Turkana from Jana Slime, collect fragments from Crash Site, Kal Golem, collect eggshells at the Dredgian Remnants. Alright. That looks like a Dredgian Remnant. Just need a Kal Golem. 벌써 돌아왔나? 이봐, 울골은 이번엔 꽤 쓸만한 친구랑 같이 다니는군. 수집한 물자와 상단에 가져갈 물건을 이제 운송해야지. 어디 있나? 성질 급한 건 여전하군. 잠깐 기다려. 가져온 물건 상태부터 확인해야지. 손이 꽤 빠른 친구야. 물건 상태도 좋고 기대 이상이군. 좋아. 필요한 건 전부 모인 것 같네. 그렇다면 얘들아, 처리해. Everyone to work. Well, that went, swimmingly. 비열한 녀석들. 네몬 덕분에 오드를 공급받으면서 이런 식으로 뒤통수를 쳐? 대바든 인간이든 믿을 만한 놈 하나 없는 세상이야. 보관 중인 물자가 남아있을지도 모르니 한번 확인해보지. 남아있는 게 있다면 써먹을 수 있을 테니. 그 녀석들. 죽기 살기로 덤벼들더니 남겨둔 물건은 거의 없군. 물자 전달 날짜를 일부러 늦추며 딴 주머니를 찾나 보군. 그런 배짱이 어디서 나온 건지 궁금할 지경이야. 네몬 눈밖에 나면 알트가르드에서 어떤 꼴을 당할지 뻔히 알 텐데 간도 크군. 네몬에게 이 구역을 관리할 다른 대바를 보내달라고 요청해야겠어. 네가 없었더라면 정말 위험했을 거야. 도와줘서 고맙다. 널 의심하고 경계했던 건 사과하지. 믿을 수 있는 사람인지 확신이 서지 않아서 그랬어. 이제 보니
내 판단이 틀렸군. 앞으로 잘 지내보자. 파견지 문제는 정리됐으니 니로르에게 가보자. 혹시 이곳에 남은 물건이 있는지 점검해 보라고 해야지. 저쪽에 있는 용오름을 타면 협곡을 빠르게 나갈 수 있을 거야. Use the updraft. Got it. But first, I want the Asfa. Don't fail the Asfa. 때리지 마. 우리는 켈러 파워는 다르다고. 시킨 건 빠짐없이 다 준비해뒀다고. 다우벨이 네몬에게 가져다 줄 거야. 협곡 아래 파견지에 남아있는 물건이 있는지 구석구석 살펴봐야 해. 알았다고. 빨리 출발해, 다우벨. 알았어. 바로 네모네게 가져다 줄게. Everybody lying. 거기 대바? 잠깐 여기 와보거라. Hey, new pants. What's in here? Oh. New skin bundle? Containing one of the following items. Okay. Oh, choices. Okay. No. No. This one? Absolutely not. Wait, do the earrings actually show up? They do. I, like, never see that. I'm good. Alright, we can get blue butterfly wings. Ooh, those are pretty. Fairy dream wings. Are they Odile wings? Clearly the candy apple head skin. It might be random. Oh, okay. Alright, we're gonna choose the expensive wings just because we can, and we'll see what happens. We got the shoulders. Okay, I have the Kina, so we're unlocking that. Regional Shugo of all trades. Talk to Dari at the temporary investigations base. Oh, he's right here. 대박, 운이 참 좋구나. 이 몸이 누구인지 He still says 알고 Nurk. 있냐? 이 몸이 바로 전설의 장인
다리롱님이시당? 예? 그 제작이란 원래 좋은 재료부터 출발하는 거당. 재료를 구하러 여기저기 뛰어다니는 중인 것이당, 까릉. 그런데 오는 길에 실수로 재료 가방을 떨어뜨리고 말았당. 인간들의 중화제를 훔쳐... 아니, 비싸게 샀는데 효과가 너무 금방 떨어지지 뭐냥. 재료 가방을 찾아주면 특별히 이 몸의 실력을 볼 기회를 주겠당. 대바의 앙증맞은 큐브를 확장해 주겠다는 것이당. 어떠냥? 지금 큐브가 뭐냐고 묻는 거냥? 대바, 갈 길이 멀구냥. 이 몸의 부탁을 들어주면 설명해 주겠당. 냥냥. 재료 가방을 찾아 화이링 야영지로 와랑. 기다리고 있겠당. 오케이. 협곡에 파견된 대바들 문제는 해결됐어. 하나만 더 처리하면 Why are we talking to a 상황을 ferret? 완전히 정리할 수 있을 거야. That's a Shugo. 드레드 기온 추락 여파로 오드와 물자 수송로가 엉망이 됐어. 콰이링 상단이 담당하는 네몬의 오드 공급 루트도 완전히 막혀버렸지. 수송 마차는 부서지고 물자도 다 That's a 흩어졌어. Pokemon. 그 주변엔 변이체들이 득실거려서 회수조차 못하고 있는 상황이야. 네가 해야 할 일이 있어. 부서진 마차 주변을 수색해서 Shugo are basically like the World of Warcraft goblins. 변이체들도 처리해야 해. 수송로를 정리하는 게 쉽진 않겠지. Maybe a little less 아까 aggressive. 보여준 네 실력이라면 충분히 해낼 수 있을 거야. 나는 먼저 콰이링 야영지로 가 있을 거야. 추락지 문제를 해결하면 그쪽으로 와. Okay, the stigmas. Asfa. Okay, we're gonna search for herbs. Plentiful harvest. Herb appraiser. Okay, so we can't put points into that, but continue with delicate touch. Oh, we're finding stone. I see. I see. More junk to put in my inventory. My poor cube. Alright, where are we going here? Okay, we're going to this area we haven't discovered yet, so...
Ooh, we're gonna get a fresh one. Maybe. Maybe not. Oh, maybe. Maybe. We got this. No! Oh, this Aspa is, like, being very difficult. It doesn't want to be extracted. Come on, you can do it. You can do it. You can do it. No. Why are you being like this? We'll get the Orcalum. Raydam. Oh, it's shaking. I don't like that. Why is it shaking? Stop that. Stop that. I don't like that. Feed me? No. And I will be honest, I think the best song in that movie is the dentist song. I'll be a dentist. Little Shop of Horrors. Oh, that's gonna be great. Go and I get the star? Like, you know what we were supposed to do? Is that what happened? Ice Spice Peach! Is that not 78? That's 1. Oops. No, you're not dead. You're still thriving, thing. Oh! Well, welcome, Miss Finesse as well! Welcome on in, Raiders! Okay, you made it, you made it, you won. Ooh, some Stardew Valley. Welcome, welcome, welcome! Oh, marbles.
I'm not on the ground yet. I'm not on the ground. No, you're not dead. You're still thriving. What a rip. We'll see what happens here, though. Oh, marbles can get... Okay, you made it. You made it. You won. Marbles can get so aggressive. Welcome on in, Raiders. If you do not know me, hello, my name is Keelie. I'm a 1,000-year-old fox who loves playing various video games. And today we are playing Aion 2. I love the music is so cute. But welcome Misfit Ness. Welcome Spice Peach. Thank you so much for the raid. Welcome Venti Shark. Thank you so much for raiding in. I hope you had a great stream. I hope you had fun in Stardew Valley. I do love that game. It's always a nice, cozy, good time. But thank you so much for coming in. And Raiders, if any of you need to go, completely understand. If not, if you want to stick around, we're actually going to be raiding out in a couple of minutes. We're just finishing up some quests right now. I just actually just looked at the time and I was like, oh, we are pretty much ready to call it a night in a second. So I am gonna head this way. That tick looking a little bloated, just a little bit. Chugo. 재료 가방을 찾았구나. 제법이다. 약속대로 대바의 큐브를 확장해주겠다. 까릉. 아, 큐브는 대바가 물건을 담는 곳이다. 이미 물약이며 옷이며 각종 물건을 큐브에 담아봤을 거다. 그러니 큐브가 늘어나면 얼마나 편하겠냐? 자, 설명은 끝이다. 이제 이 몸의 실력을 보여주겠다. 어디? 이걸 당기면요. 어라? 이건 바뀌면 안 되는 건데 이상하다. 에? 됐다! 큐브가 진짜로 늘어났다! 피카츄! 어머니 역시 천재다! 처음 해보는 건데 성공했다! 어? 대박? 왜 그렇게 무섭게 쳐다보는 거냐? 장인이 아니었냐니 그게 무슨 소리냐? 그게 말이냐? 속여서 정말 미안하다. 그만 노려봐라. 지금은 큐브 기술이 거의 유실돼서 실력을 쌓을 기회가 절실했다. 큐브 확장은 진짜로 성공했으니 화내지 말아라. 오늘의 성공을 걸음삼아 진짜 장인이 될 Just 거다. lightly bonk him on the head. It's fine. 봐주는 거냐? 오늘의 은혜는 잊지 않겠다. 언젠가 정말로 장인이 되면 대바를 1등 손님으로 받겠다. Title: Everything has its use. What is this? Divination Daevanian crystal used to obtain one Daevan. What in the world? I'm not gonna lie, I want to scratch their ears. No, don't smack them. 기운이 추락하면서 흘러나온 드라카나 때문에 그간 휴고 상단과 거래를 하지 못했지. 몇 번 시도했지만 모두 실패했어. 덕분에 잃어버린 물자도 회수하고 수송로를 재정비할 수 있게 됐군. 이 소식을 바바룽에게 전하면 아주 기뻐하겠군. 과이링 상단을 소개해주... 따라오라고. 휴고 녀석들을 인사시켜주지. 위쪽이 시끄러운데? Olgar just like took off. Alright, we got a spiffy new outfit.
And with that, this is where we're gonna call it an evening. We are at that time of the evening. I think we made good use of our time tonight. And we got to check out Aion too. Yes, thank you everybody for joining me today. As always, I greatly appreciate it. If you're new to my channel, hello, welcome. I stream generally throughout the week, sometimes Monday through Friday. Mostly right now it's been Tuesday through Friday, because I've been kind of doing personal growth IRL. We're trying to make life changes, so it's kind of taken over my time a little bit, but I like being here with you all when I am here. So yeah, we'll be back tomorrow. I don't know if we're going to continue Aion 2 or SMT 5, because we got started on the Vengeance story of SMT 5 yesterday. We shall see. But you can feel free, if you're new, check out my social medias and my Discord where I post my schedule. As I said earlier yesterday, this is the last stream week for the month, because next week I will be doing family stuff. We've got Thanksgiving coming up, and so I've got Mama Kitsune coming up to visit, and then we have Mako's mom coming to visit. Thankfully, Mako's mom doesn't have to come very far, unlike my mom. It's a bit of a trek for her. So yeah, time is going to be taken up because I am the host for Thanksgiving, so I'm going to be doing a lot of cooking and all that jazz. But we will be back beginning of December after that. So anyways, we're going to go right out. We're going to go say hello to somebody. Let's see. No. I've got plenty of people that I can go to. I got plenty of friends. It's just a matter of choosing. So we're gonna go see Liz. The one and only Naughty Liz. Maximum weight load exceeded. Bro, you ain't got no I arms. held all these options. What are you attacking me with? Alright, so we're gonna go say hi to Liz. Raid message is up in chat. Have a good night, everybody. I will see you all tomorrow. But for now, let's give Liz our love and bye-bye for now.